Mesdames, Messieurs, c'est l'instant de l'information sur For You Télévision. Vous faites bien d'être avec nous. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Diefozo. Good day. Bonjour, Emamuto. Let's open this first segment of the news, as you said, with bilateral partnership between United States and South Africa to say that President Joe Biden will meet with South African counterpart Cyril Ramaphosa on September 16 to discuss climate, trade, investment, energy, and public health. This meeting to take place at the White House comes as the administration looks to draw African nations closer to the United States, especially nations closer to the United States when South Africa and many its neighbors have staked out neutral ground on Russia's invasion of Ukraine. Jix Nabise tells us more. President Joe Biden will meet with South African President Cyril Ramaphosa this month, the White House announced on Thursday, as the administration looks to draw African nations closer to the United States at a time when South Africa and many of its neighbors have staked out neutral ground on Russia's invasion of Ukraine. The announcement of the September 16 visit comes on the heels of U.S. Secretary of State Antony Blinken's visit to South Africa last month, in which he said the Biden administration sees Africa's 54 nations as equal partners in tackling global problems. But the administration has been disappointed that South Africa and much of the continent have declined to follow the U.S. in condemning the Russian invasion of Ukraine. South Africa abstained in a United Nations vote to condemn Russia's action, and Ramaphosa has avoided any criticism of Russia and instead has called for immediate peace process. Biden and Ramaphosa, building on their productive call in April and the U.S.-South Africa strategic dialogue in August, will focus their talks on opportunities to deepen their cooperation on trade and investment, infrastructure, climate and energy, public health, and South Africa's leading role on the continent. The two presidents will equally reaffirm the importance of their enduring partnership and discuss working together to address regional and global challenges, White House Press Secretary Catherine Jean-Pierre said in a statement announcing this month's meeting. In South Africa at large, talking about the region, the Southern African Development Community (SEDC) will organize the 10th Multi-Stakeholder Dialogue from 5 to 7 September 2022 in Maseru, Lesotho, a summit which objectives to ensure that the region exploits the potential of sustainable development of water resources to contribute to regional integration, poverty eradication, and socio-economic development. The details in the following report. Placed under the theme Strengthening Regional Productive Capacities for Water, Energy, Food Security and Ecosystem Resilience in order to achieve industrial and sustainable transformation, the 10th edition of the Multi-Stakeholders Dialogue of the Development Communities of the SEDC Southern Africa, a biennial event organized by the Secretary of this regional group, including Madagascar, aims this year to ensure that the region exploits the potential of sustainable development of water resources to contribute to regional integration in the eradication poverty and socio-economic development. With the integrative collaboration of the water, energy and food security sectors, SADC once again deemed it prudent that this year event be fully integrative of these three sectors. Greater integration and inclusive approaches to the management, development, and use of water resources are crucial for water to truly play its role as a catalyst for regional development and to attract more investment in the sector. Through the interactive session, the dialogue will seek to identify solutions and formulate recommendations to address the pressing issues of the moment, and to resolve of the dialogue will be incorporated into programs. The overall objective of this 10th SEDC Multi-Stakeholders Dialogue is to identify strategies that will strengthen productive capacities for food, energy and water security in the region while ensuring environmental security. Strategies and approaches aimed at optimizing the use of productive natural resources for the development of these three sectors will thus be discussed, without forgetting the mobilization of inclusive entrepreneurial capacities around Nexus Wave.
It should be noted that at the end of this 10th multi-party dialogue, SEDC members countries including Madagascar, which have all been hard hit by the economic crisis resulting from the health crisis linked to the COVID-19 pandemic, will be able to make their contributions to inclusive and sustainable economic and industrial transformation. We are now in Zambia to talk about economy and to say that the International Monetary Fund has granted Zambia with a loan of $1.3 billion to help boost its economy. The loan is also part of a 3-year program to restructure the massive debt that has sucked the Southern African country's economy. Mwanze Jogyogo for more. A loan program of $1.3 billion has been accorded to Zambia by the board of the International Monetary Fund (IMF). The loan will be used to restructure the massive debt that has sunk the Southern African country's economy. The 3-year program aims to restore debt sustainability, create fiscal space for essential social spending, and strengthen economic governance. Because of its strong commitment to economic reform, the IMF Executive Board today approved a 3-year program of about $1.3 billion US. We are proud to support the Zambian government's actions aimed at restoring macroeconomic stability, increasing much needed social spending, and strengthening economic governance and transparency. Just this year, Zambia has introduced free education and hired 41,000 additional education and health workers and implemented reforms to improve transparency. In 2020, during the pandemic, Zambia became the first African country to have defaulted on its estimated $17.3 billion external debt. According to IMF's Managing Director Kristalina Georgieva, substantial strengthening of fiscal controls is needed to support fiscal adjustments as well as to address governance and corruption weaknesses. She also adds that growth has been too slow to reduce the country's poverty, inequality and malnutrition rates, which are amongst the highest in the world. Hopefully, this loan will bring about a positive change in the Southern African nation. Zambia will boost economy and surely health, and that we talk about health here in this program to say that sickle cell disease continues to prevail on the African continent despite effort by health experts to increase awareness. In a bid to finally eradicate this disease, innovation like the bone marrow transplant and gene editing have been the disease. Find out in this report by Dix Nabise once more. From time immemorial, the sickle cell has been regarded as a prohibited subject matter across Africa, and persons living with the disease are afraid to speak up for fear of being stigmatized. As per health experts, sickle cell affects the shape of red blood cells, which carry oxygen to all parts of the body. There are several types of sickle cell disease, with the most serious called sickle cell anemia. Red blood cells are usually round and flexible, so they can move easily through blood vessels. In sickle cell anemia, some red blood cells are shaped like crescent moons. These sickle cells also become rigid and sticky, which can slow or block blood flow. Sickle cell disease is a serious and lifelong health condition, although treatments can help manage many of the symptoms. Persons with this disease experience painful episodes called sickle cell crises, which in some cases could severe and last up to a week, tiredness and shortness of breath caused by anemia, and other problems like delayed growth, hip bone complications, stroke and lung problems. Notwithstanding, these symptoms varies between individuals from mild to serious, but most people with it can live happy and normal lives. Mild sickle cell disease may have no impact on the person's day-to-day activities. Though it could be detected during pregnancy or soon after birth, individuals already with the disease are expected to drink a lot of water or fluids, stay warm to prevent painful episodes, take painkillers such as paracetamol or ibuprofen, antibiotics to reduce chances of infection, take a medicine called hydroxyurea,
to reduce symptoms and may sometimes require regular blood transfusions if symptoms persist or there are signs of damage caused by the disease. Amidst all these treatments, there exists a cure for the sickle cell disease. The only cure is a stem cell or bone marrow transplant, but not done very often because of the risks involved. Capable of turning into different types of blood cells and gotten from an healthy donor, once given through a drip into the vein, starts producing healthy red blood cells to replace the sickle cells. However, individuals are always counseled on the importance of knowing the genetic compatibility before proceeding to marriage. Guinean officials have assured a CAF delegation on a walking visit ahead of 2025 CAN of their readiness to host the competition, mostly despite security and financial challenges. Hosting the 2025 Soccer Fiesta, the military government has described it their priority. Tekewana, tell us more. The hosting of the African Cup of Nations has for over the years been a pride to many, given its economic and infrastructural advantages. Guinea, suffering from a long history of political turbulence, has been eyeing the privilege to host the prestigious tournament and use it as a mechanism of reconciling divided views about the future of the nation. While CAF has sent a team to the impoverished and volatile West African state to assess its progress for hosting the tournament, Colonel Mamadi Doumbouya, leader of the transitional government after taking power in a coup in September 2021, assured CAF emissaries of the country's readiness to host the competition in 2025 despite delays in the execution of some key projects. Interim President Colonel Mamadi Doumbouya made it one of his priorities today by saying if there's only one thing he achieves during the period of transition, it will be the organization of this event, the 2025 Africa Cup of Nations. If he manages that, the transition will have been successful. I must admit that there have been delays, but it's because we have been in the process of change over the past 8 months and we have made tremendous progress. All the country's resources are available to help us rise to the challenge and succeed. The takeover has stirred frictions with the influential West African bloc ECOWAS, which has been pressing for an early return to civilian rule. On the eve of the CAF visit, Doumbouya issued a decree declaring the 2025 competition an issue of national interest. In March this year, Doumbouya named a fresh organizing committee after one of its members publicly doubted whether it was feasible to host the tournament in 2025. The CAF mission appears to have been encouraged by the visit. We didn't come here to take the organization of this event away from Guinea. We came here to see if Guinea has anything to say so that CAF trusts that they can organize the 2025 AFCON. It should be recalled that Guinea was originally scheduled to stage CAN in 2023, but this was pushed back by 2 years when the list of organizing nations was reshuffled in 2018. Should the CAF emissaries find Guinea set for the smooth organization of the competition, then it will be a pass mark for the transitional military government. But if not, then Nigeria and Benin shall both step in to contest for the hosting rights of the biggest soccer fiesta in the African continent. Thank you, Tekewana, for this report that comes to the end of this English part of the news. Now we'll change the language from English to French with you, Emamuto. Une fois de plus, bonjour. Thank you, Jay Futso. Mesdames, Messieurs, ouvrons ce journal au Burkina Faso. Le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, va effectuer son premier voyage officiel hors du pays depuis sa prise du pouvoir en janvier dernier. Celui-ci est annoncé à Abidjan le 5 septembre prochain où il s'entretiendra avec son homologue Alassane Ouattara. Le choix d'une première escale en Côte d'Ivoire donne tout de même à s'interroger. Les contours de cette prochaine rencontre avec vous, des Madone. Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, effectuera son tout premier voyage hors du pays depuis sa prise de pouvoir dans les prochains jours.
Celui-ci est attendu à Abidjan le 5 septembre 2022, une visite d'amitié et de travail où il rencontrera son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Son arrivée à Abidjan est prévue pour 11 heures où il sera accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président Tiemoko Méliet-Koné. Un entretien est prévu avec le président ivoirien, suivi d'un point de presse conjoint des deux dirigeants. Son séjour en Côte d'Ivoire sera de très courte durée, car il repartira le même jour. Au cours de ces assises, aussi courtes seront-elles, les deux présidents aborderont inéluctablement les questions de sécurité entre les deux pays et de paix, au vu de la frontière qu'ils partagent et du nombre de réfugiés y siégeant depuis le regain d'attaques djihadistes sur le sol burkinabé. Une première visite qui intervient quelques 2 mois seulement après une assise entre le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba et ses prédécesseurs, notamment Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire depuis 2014. Pour son premier voyage officiel, le lieutenant-colonel Damiba a choisi la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est en pleine tension avec le Mali, dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens désormais écroués à Bamako, et dont le quiproquo ne s'est toujours pas soldé en attente. Une visite quand même qui donne à s'interroger sur le choix de la nation, la première à visiter en tant que président de la transition. En Zambie, le Fonds monétaire international a accordé un soutien d'1,3 milliard de dollars dans le cadre d'un accord conclu entre les créanciers pour restructurer la dette de 17,3 milliards qui a fait sombrer l'économie du pays. Le programme prévu sur 3 ans vise à rétablir la viabilité de la dette et créer un espace budgétaire pour les dépenses et renforcer la gouvernance économique. Reportage. En 2020, la Zambie était devenue le premier pays africain à être en défaut de paiement sur sa dette extérieure, estimée à 17,3 milliards de dollars. Le déblocage du programme de soutien du FMI, signé en décembre 2021, était suspendu à un accord sur la restructuration de cette dette insoutenable. Le cas zambien fait figure de test pour les pays surendettés, premier pays à avoir fait défaut sur le remboursement de sa dette en 2020. Lusaka réclamait depuis une assistance internationale. Pour parvenir à une solution, il a fallu près de 2 ans de négociations avec les créanciers publics et privés qui ont finalement accepté, en fin juillet, de renoncer à certaines de leurs exigences en échange d'engagements de réforme. Le Fonds monétaire international a accordé un soutien de 1,3 milliard de dollars à la Zambie pour restructurer la dette colossale qui a fait sombrer l'économie du pays d'Afrique australe. Ce programme prévu sur 3 ans vise à rétablir la viabilité de la dette, créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales indispensables et renforcer la gouvernance économique. Un renforcement substantiel des contrôles budgétaires est nécessaire pour soutenir l'ajustement budgétaire, ainsi que pour remédier aux vulnérabilités en matière de gouvernance et de corruption, a déclaré la directrice générale du FMI. Lors de négociations passées, les gouvernements précédents avaient échoué à débloquer les plans de sauvetage. Mais depuis l'élection du président Hakainde Hichilema l'année dernière, des progrès ont été réalisés pour rétablir les relations avec les créanciers. À présent, coopération Mali-Algérie, eh bien, c'est une nouvelle étape que vient de franchir le Mali et l'Algérie. Les deux pays frères se sont engagés le 1er septembre 2022 à diversifier et renforcer leur coopération, notamment dans les secteurs de l'énergie et des mines. L'annonce a été faite à l'occasion de la visite de travail du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, reçu en audience à Bamako par son homologue malien, Abdoulaye Diop. Les deux diplomates se sont par ailleurs réjouis des avancées significatives actuellement observées, tout en fixant le cap d'une nouvelle coopération qui se veut gagnant-gagnant. Guéné pour ce reportage. Renforcer, diversifier davantage le partenariat dans les domaines de l'énergie, des mines, des télécommunications, du commerce, de la formation professionnelle et universitaire, tout en facilitant la circulation des biens et personnes. Voilà ce qui ressort de la rencontre bilatérale stratégique entre le Mali et l'Algérie. Rendue à sa 18e édition à Bamako, cette rencontre entre Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, et son homologue algérien Ramtan Lamamra a permis aux deux pays de renforcer leur coopération d'amitié. Une amitié traduite par la partie algérienne en reconnaissance des progrès réalisés
par les autorités maliennes dans la conduite de la transition en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. L'Algérie est déterminée à être en toutes circonstances partie de la solution et non pas des problèmes. C'est pour cela que lorsqu'il y a des difficultés entre un pays frère tel que le Mali et un pays partenaire ami tel que la France, la parole de l'Algérie se veut une parole d'apaisement, une parole de responsabilité, une parole qui ultimement vise à aider à créer les conditions de relations apaisées, de relations qui puissent servir fondamentalement la cause de la paix, de la stabilité, de la sécurité. De son côté, Abdoulaye Diop a relevé l'importance de cette session particulière du comité bilatéral stratégique, soulignant qu'il se tient à la veille d'une réunion importante du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le président Abdelmadjid Tebboune comme le président Goïta sont attachés à la paix, à la solidarité et au travail en commun. Je dois saluer devant vos micros l'engagement de l'Algérie à nos côtés pour la paix, mais aussi la manière avec laquelle l'Algérie a toujours adopté une posture constructive, mais aussi compréhensive par rapport au processus de transition au Mali, ne se mettant pas dans une position de donneur de leçons. Concernant cet aspect précis de la coopération, les deux parties ont passé en revue les avancées, les difficultés et les attentes en reconnaissant le caractère dynamique, consensuel et progressif de ce processus. La lutte contre le terrorisme a également été au cœur des échanges, avec des actions communes qui seront menées dans ce sens. Les diplomates se sont réjouis par ailleurs des conclusions de la réunion décisionnelle de haut niveau préparatoire à la mise en œuvre du désarmement, démobilisation et réinsertion globale tenue du 1er au 5 août 2022 à Bamako. Achevant en beauté sa visite de travail, Ramtam Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, a présidé ce 2 septembre 2022 la 6e session de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Mesdames, Messieurs, nous sommes à présent en Ouganda. Les populations ougandaises vont d'ici peu bénéficier d'un service Internet à moindre coût. Au-delà d'une promesse, il s'agit d'un projet annoncé par le gouvernement ougandais par la voix du ministre des TIC et de l'orientation nationale. Un projet qui fait partie du programme d'accélération numérique de l'Ouganda qui vise à combler les lacunes en matière d'infrastructure et à accroître la pénétration d'Internet dans ce pays classé 18e en Afrique en matière d'accès à Internet. Quoi qu'Apadi. Selon le ministre ougandais des TIC et de l'orientation nationale, le pays va réduire de plus de moitié le coût des données qu'il fournit par le biais de la fibre de l'infrastructure dorsale nationale. Une réduction qui a pour objectif l'amélioration du taux de pénétration d'Internet et l'accessibilité à la plus grande partie de la population. D'après le gouvernement, l'application de la dite réduction des tarifs actuels interviendra d'ici à la fin de l'année 2022. Cette initiative devrait permettre d'améliorer les services financiers numériques et d'accroître l'inclusion financière des groupes vulnérables et accélérer les transactions financières. Selon les données du gouvernement, 21,8 millions d'Ougandais souscrivent actuellement une offre de téléphonie mobile. Il s'agit d'un Internet purement gouvernemental. Une fois que le gouvernement aura réduit le coût auquel il le vend aux fournisseurs de services, ils réduiront automatiquement le coût que l'utilisateur final devra payer, ce qui contribuera aux efforts pour numériser l'économie ougandaise. Au-delà de la réduction des coûts d'Internet, l'Ouganda a également mis en œuvre plusieurs autres projets similaires, notamment celui portant sur l'infrastructure dorsale nationale de transmission de données et l'infrastructure d'administration en ligne dont le coût est estimé à 115 millions de dollars. En Ouganda, près de 50% de la population est connectée au haut débit. De nos jours, en Ouganda et dans la plupart des pays africains, beaucoup de PME et d'entreprises utilisent des services et des transactions en ligne. Donc, cela va permettre de réduire les coûts, de faciliter d'une certaine manière les services en ligne, que ce soit même au niveau des entreprises spécialisées, mais aussi d'autres types d'entreprises. La réduction du coût d'Internet va aussi permettre à certains ménages d'accéder à Internet, et qui dit accès à Internet dit possibilité d'avoir des activités en ligne, de créer